এই জ্যামের শহর থেকে শান্তির শহর রংপুরে আমাদের প্রাণের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় নুর আলম স্যারকে শিক্ষক দিবসের অশেষ শুভেচ্ছা। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার। হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার। We are going to talk about Sheikh Hasina, the ex-Prime Minister of Bangladesh, now living in India in self-imposed exile. Sheikh Hasina was born on 28 September 1947, is a Bangladeshi politician who served as the 10th Prime Minister of Bangladesh from June 1996 to July 2001. And again from January 2009 to August 2024. She is the daughter of Sheikh Mujibur Rahman, the founding father and first president of Bangladesh, having served for a combined total of over 20 years. She is the longest serving prime minister in the